Calling CQDXCQ, only Dog X-ray. Hotel Alpha 7, Tango Mike, HE 7 TM. Hotel Alpha 7, Tango Mike, HE 7 TM, standing by, over. CQDXCQ, calling CQDXCQ. Hotel Alpha 7, Tango Mike, Hotel Alpha 7, Tokyo, Mexico, standing by, over. Calling CQ, calling CQDXCQ, calling CQ. Hotel Alpha 7, Tango Mike. Hotel Alpha 7, Tokyo, Mexico, standing by, over. Delta Kilo 6 Victor Charlie Ocean, good evening, 59. Thank you. My name is TB, T-I-B-I, 73, good luck. QRZDX, Hotel Alpha 7, Tokyo, Mexico. Okay, thank you. Kilo 8, Kilo Tango. Thanks for the call. Good evening to you. Nice signal. You're 5 and 9. You're 59 in Hungary. My name is Peter. Papa Echo Tango Echo Radio. I am Peter. Mike, back to you. Over. Thanks for nice contact call. I also hear you 5 and 9. Of course, without any plus, but good audio, good signal. Call, please stand by. Please wait a minute on the frequency. There will be one more station from Hungary, and please make a QSO with him. Please, TB, go ahead, please. Kilo 8, Kilo Tango, Hotel America 7, Tango Mike. Honolulu, America 7, Tokyo, Mexico. Nice to meet you, Carl. Signal report 59, 5 and 9 handle is TB. Tango, India, Bravo, India, TIBI. QSL, Carl? But that's not all. The deal does not include pilot training and maintenance or other systems needed for the operation of the aircraft. So the two sides also agreed to sign an additional contract worth $1 billion later for support equipment and training over the next 25 years. So the value of the deal with Iraq will reach a total of $2.1 billion then, right? Yes, the contract is undoubtedly the biggest achievement in Korea's aerospace export. But obviously it was far from easy to make the deal a success. It is said that there was fierce competition to win this contract against strong competitors such as Britain, the Czech Republic, and also Russia. Right. Now, speaking more about the FA-50 fighter, the light attack jet has radar capabilities, air-to-air and air-to-surface missiles, machine guns, and precision-guided bombers. Yes, I heard the jet is equipped with various high-tech electronic devices. The recent deal is believed to have proved Korean aircraft's global competitiveness, too. And it's also lucrative. The export is expected to be worth $4 billion in economic effects and create 36,000 new jobs. To put it another way, it is said that the export of one FA-50 is equivalent to selling more than 1,000 mid-sized passenger cars. In addition, this Iraqi deal is attracting special attention because it is expected to pave the way for Korea to tap into arms export markets in the Middle East. Right. South Korea has so far signed contracts with Indonesia, Turkey, and Peru. And with the latest deal, it has now put the first Middle Eastern country on its customer list. That's right. Korea has now built its arms export bases in each continent other than Africa. It is actually raising its sales pitch in other countries, including the Philippines, Botswana, and eventually the United States. It is said that there is growing interest in this type of aircraft because the current jets in use are getting older, and there are a few options to replace them as of right now. For Korea, that might be an opportunity since it plans to develop the aviation industry as one of its new growth engines. The latest
This deal with Iraq could jumpstart that process. There are two reasons to be more specific. First, more and more people prefer renting a home rather than buying their own. That's because they expect property prices to go down even further. And as a result, the demand for rental homes has far surpassed their supply, and this places strong inflationary pressure on 전세 prices. That's right. And the second reason is low interest rates have forced landlords to raise 전세 prices or turn 전세 to monthly rent. As 전세 shifted to monthly rent, supply decreased further, but 전세 demand is still rising and the prices inevitably increase. The problem is that this will definitely place additional burdens to tenants. The 전세 prices increases are simply higher than the income growth rate for most tenants. That's unfortunately true. An increasing number of tenants have already been enduring soaring rental housing deposits despite the continuing real estate market slump. So with a limited number of properties available for 전세, if people are unwilling to or cannot buy homes, they have no choice but to pay monthly rent. It's true that the unique Korean rental system of 전세 has been considered convenient, but now experts are saying this is likely to shift to monthly rent over the long term due to falling housing prices and low interest rates. I will reduce the total gain of the audio processing, and then I probably will get... but I'm looking at the ALC control, and it's on the first 2/3 of the scale. It doesn't even reach the end of the red sector. So looks like everything is okay. Thank you very much, Andy. Appreciate the contact, and I'm sorry that I keep you for a while. No trouble at all, Nick. It's very nice to talk to you. I listened the other evening as you guys were working DX in North America while I was working, so it was quite good. But when I get more time, I have to take my son to his judo lesson. But if I get more time, I'm very interested to hear about your remote station. In that at this end we're using a flex radio system with a 4-square. And I have similar thoughts of control across the internet. I believe it's not too difficult with the setup I have. But when I get more time, Nick, I shall find you on the bands, because I tend to listen on 40 meters an awful lot. And maybe we can have some technical discussions. Okay, I wish you 73s. And about the spending time, I'm quite happy to do that. And very pleasant evening and a lovely weekend to yourself there. G7UOU wishing LZ1 Juliet Yankee 73s there. This is Military 1 times Lot 5 information broadcast. Cap International at 1650, wind 150 degrees 1 knots, visibility 8 kilometers, cloud, no significant cloud, temperature 23, dew point 18. QNH 1017, no seek. Daha at 1650, wind 070 degrees 3 knots, visibility 8 kilometers, smoke cloud, broken 25,000 feet, temperature 11, dew point -02 altimeter 3018. Skin at 1650, wind 010 degrees 5 knots, visibility 10 kilometers or more, cloud, scattered 30,000 feet, temperature 11, dew point -01 QNH 1022, no seek. Time minute, no information available. Dad International, no information available. Zur Unterzeichnung eines Friedensvertrages locken will. Dies sehe der Entwurf einer Erklärung des politischen und sicherheitspolitischen Komitees der EU vor, über die am kommenden Montag abgestimmt werden solle, schrieb die israelische Zeitung Haaretz am Freitag unter Berufung auf das ihr vorliegende Dokument. Darin würden aber auch alle die Friedensverhandlungen behindernden Maßnahmen wie Israels Siedlungsbau, Gewalt in den besetzten Gebieten oder die sich ständig verschlechterte humanitäre Lage im Gazastreifen kritisiert, schrieb die Zeitung Ma'aref.
Der Entwurf sehe vor, dass Israel und einem Palästinenserstaat nach der Unterzeichnung eines Friedensvertrages der Status einer privilegierten Partnerschaft mit der EU angeboten werden solle. In Tel Aviv. Die Weigerung von israelischen Rotkreuzhelfern bei einer Spendenaktion das Blut der dunkelhäutigen Parlamentsabgeordneten Fina Tawanoshata zu akzeptieren, hat einen Skandal ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass der Sanitär nach Richtlinien des israelischen Gesundheitsministeriums handeln, die Blutspenden von in Afrika geborenen Menschen grundsätzlich ablehnen. Wie der staatliche israelische Rundfunk berichtete, soll am Montag im Gesundheitsausschuss der Knesset eine Änderung der Vorgaben beraten werden. Die in Äthiopien geborene Politikerin hatte gestern an der Blutspendenaktion teilnehmen wollen, die in der Knesset stattfand. Version lanciert, dass Chang sich für Reformen in Nordkorea stark gemacht haben soll. Das mag vielleicht ja auch so sein. Er hat sicherlich eng mit China zusammengearbeitet und wir wissen, dass China seit Jahren Nordkorea drängt, doch dem chinesischen Beispiel zu folgen und Wirtschaftsreformen ohne politische Reformen durchzusetzen. Aber dass er deswegen gefallen ist, glaube ich nicht, sondern ich glaube wirklich, dass es da um die Frage ging, wer hat die Macht, und von daher würde ich auch keine großen inhaltlichen Veränderungen der Politik Nordkoreas erwarten. Schon gar nicht eine große Öffnung jetzt etwa. Blicken wir doch mal auf die Nachbarschaft. Wie wird in Südkorea das gesehen und hat das möglicherweise dann auch Rückwirkungen auf das nord- und südkoreanische Verhältnis? Ja, zunächst einmal ist das für Südkorea natürlich eine Situation, die zu großer Aufmerksamkeit und Anspannung führt. Südkorea wird einfach versuchen, so gut es kann, sich vorzubereiten auf Veränderungen und die Entwicklung im Land sehr genau zu verfolgen. Es könnte sehr gut sein, dass das der Beginn einer wirklichen Instabilität, eines Zerbröckelns des Regimes oder eines offenen Machtkampfs zwischen Fraktionen ist. Und da ist dann einfach aus südkoreanischer Sicht damit zu rechnen oder vielleicht sogar zu befürchten, dass da an der Grenze dann auch Dinge passieren, die riskant sind. Haben instabile Verhältnisse in den Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea Auswirkungen auf den restlichen asiatischen Raum, Stichwort China? Absolut. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es hat nicht nur Auswirkungen, sondern das, was auf der koreanischen Halbinsel stattfindet, hat grundsätzliche Bedeutung. Die koreanische Halbinsel ist so etwas wie das Cockpit gewissermaßen der ganzen Region und auch der Sicherheitsarchitektur in der ganzen Region. Das heißt, das hat nicht nur Auswirkungen auf China, ganz offensichtlich und auch jetzt schon. Wir haben schon Nachrichten gesehen über Militärbewegungen an der chinesischen-nordkoreanischen Grenze, sondern das hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen China und Japan, zwischen China und den USA und wie gesagt für die Sicherheitsarchitektur in der ganzen Region.